singing, Lord, you are so good. Yeah. Oh Lord, you are kind. Oh Lord, yes, you are wonderful. I know that you are. Help me sing, Lord, you are so. Edanyamia se ananyumre edanyamia se da sedama Yerade Yesu Kristo. Yamenshira obibia etiaso fe Yerade Yesu Kristo sane munim no abrebia no ensempa no hasem se muhu ye o video mu a ensempa no ehun komone abre nyina ayana me pese yedin komofa Yerade Yesu Kristo hu enuanom na ye kai mu se enche Yerade Yesu Kristo onam kwanso a oba enche obeba eti sesio hu pembenso yaduri sesio hu se Yerade Yesu Kristo epie enade ya onua ubetim aka hu na oni Kristo akọ ewo da enkwanu na anyumne ye ye pese yedin komo kakra efa yenuanu binuma omatu omohu dire se common sense omo keka ensama eni ho abusisem ensama wohu odwin hokura wontimi hu de omo hwehwe but ayana me suma omo se omo ekra ayira no eno na me ehia me na oka ne omo keka no de a eno de intimi emu bia bam agese obi a Kristo anase Spirit of Christ na entumu ena nsem nyese no ebebu abam na before no enuanum bebre o ho a omo from hu se omo ye a Kristofo a omo kwa asore nti ye ka Kristofo a ye gugum bebre omo nya station a omo ma sankrofo yi ekwan ekwan omo betena so ekasa onso but omo ya Kristofo onuanum omo ya Kristofo most television station bebre o ha maleste dirina guo ma tre dirina nyina guo omo ma omo kwan ya Kristofo na adan na mama kwan ama ebide nsema eni ho ebetena mo station so a abra mo nka hwe na ye behwe verse bi afri Titus ne 2 Timothy na fe Peter na fe ewia ya toa yankomodie no so na ewia mebo video bi a omo nsem bi a omo kwatana channel no so a omo ka na mabobi ama hwatie anuanom muntintim nya gidie o Kristo mu nya gidie o Kristo mu na yenuanum omo yira momaye moabe bompa so a kai omo yenkai omo yenkai omo pa yenkai omo na arefo asefem so se emrepa beso aduri de US aduri utim transika se Kristo ni ho ya se omokra eyira enti yenhwe verse bi emfiri sa verses American Timothy anase Titus anase 1 Peter na yenin komo yewia mema omwaka omonsem kakra na fe watie nsema a omoka na yesre television station se ye bra osi oye Kristoni a otnase na nsem yenyi okoso a wayina ni a onka hwe na ofere so ye Kristoni no yesre no se onhwe yie pa amaye onhwe yie amaye na ade ba kwan ye besere mu se video no ya mon share mai edibi beko Facebook so na edibi so aida akọ YouTube nti unsaka bia ya so se boy na message enko na ebia na message so ebema yenua bia ebia ni gidie ayasa wo Kristo mu no obetima nya gidie na wayede watim atwa so akoranim anase obi so a onim Kristo ebetima tie ensem bia
nsema ya yebekan ebetima boa no ma watima ya da afa Kristo entima yesem say abre nyina no momwa ye Christ Message TV uko YouTube so a subscribe na Sunday Facebook so ye de bi ekoso ntino nyame nhyira mu obi bia obesani bia obeboa ya bia ma ayi akwa bia no nyame nhyira wo na ade ba kon yes mu bi no say ya monchema ya uko YouTube so a Christ Message TV umia so a afi yenko verse bi wo Bible num yenko verse bi wo Bible ansa ne ye beba omunse no so a na ade ba kwa ewo mu se ye video na enam se wo do guso a ye brenti no ye be ye ne short nti se wutie bi a ya no hwehwe ntoaso because tembia ne aya ne ye de ntoaso ye de eka ho nyame nhyira ho nyina aya ahwehwe ntoaso ntambia no ye ya ne de bi aka ho because se wo ye ndodo a wo do gu YouTube and Facebook so a aya na eche enti ne ye besere mu se se wo hwe part 1 ye be ye no part 1 part 2 bi a part 3 sa ntiro hwe kosi se ubenya fu ayi ni nyina nyame nkam yanko 2 Timothy Paul tire nsem bi wo 2 Timothy 2:23 to 24 Paul kan nsem bi wo na fe yenhwe 23 to 24 anase ositie but keep away from foolish and ignorant arguments argument bi a ehia ade bi a yenkwa asem emfa enkwaje emra okra ose menye de yiwu firi ho ene na asofufu bibire anti ase no omuka se bibibia na anye se osusoso no ose argument ya yenkwa asem a emfa enkwaje tie ne ye amensisu biem but keep away from foolish and ignorant arguments adia emfa enkwaje emraw adia emwa wabrabom emwa mauntimi etna Kristosum no osi yiwu firi ho you know that they end up in quarrels argument bia edon tokwa ebeba no osi Paul say ensoso nipa ko nya sha asia no ese oye de eko enti nsema common sense for kan asofofo no bi omunim se tansem na Paul kan ntino omoteto no ma ne yentie ne yeto aso yentie de yeto aso nti se obi se oye Kristoni na wo TV station na utimma common sense for ebetra so na wo fra mu se oye Kristoni na ndetum se eya assemble a problem yentie not or kan to aso or say you know that they end up in quarrels verse 24 as the Lord or say verse 24 as the Lord's servant you must not quarrel you must be kind toward all a good and patient teacher tambia no o se uye okyerɛkyerɛfo Kristo ni bia no o se uye okyerɛkyerɛfo Paul ebe kansimo enti omo ye omadwene se verse 23 no se argument nkwa se achinjeri bia no omo no enkare Bible ni yie no omo hu de Paul o ye de kyerɛ because one kan Bible ni yie a wonhu wonte de Paul o ye de kyerɛ obeka se eye nkwa asem dabi Paul obechirim nti Bible no yesem se asofofo no mo nhwe ne yie pa ne nsem bi wo ma se mutim chirim anyanto wo chirim anyanto kwa so chirim na ye to aso ntiro obetin de Paul de kan ho obetin de Paul de kan ho 25 no 25 na kan e hola point ne wo no onua me se video yi ye gan share ase ye re intro enti se wutie ye ya mempa ba hwehwe ntoaso no na ye de na tie because
mra yema intro no time no be ko time no so ye mpese ebeburu bi a 20 minutes eburu 20 minutes ya uri gusu kura bi uri gusu entimi ma ntini ye betwitwa so nti yesra wo se utie ya hwehwe ntoaso na tie bi na ebeboa wo 25 no or say who is gentle as you correct your opponent ye good teacher or say Kristo ni bia we teacher at least the ultimate kakra ultim teacher as what a good and patient teacher unya botare nti tambia no oka omoka omsema enya botare efa omonsem no because ye were argument ya Paul kan no anya argument ya nipa kono dia betena say o say Bible na ye betena say e argument ntino ye nkan fi dabi ye won kwase argument bi ti say boro bi a Chelsea ni bi a Madrid ne ntokwa gidigidi ne ono no Kristo ni ne wo gimwa chinje wo ngana say e ntokwa ba en na sansem bi sa ne Paul so kan but obi a all say Bible no one de Paul say 25 no muntie ni yo Paul say deben who is gentle as you correct your opponents, for it may be that God will give them opportunity to repent and come to know the truth. So enti Paul say nsembi say no nyantobase na yenkyerɛkyerɛm a Christopher yenkyerɛkyerɛm a teacher for yenkyerɛkyerɛm pastor sofo prophet himfo asɔre ba deacon so yenkyerɛkyerɛ nsɛm a enye nokore na se nyame ye na doma na otie bi a obefa mu ba ama wa ye de wasesa enti mra common sense for ashe asia omoka nsemfa Bible mu a enim asofo no se enkwasachinje da bi ye kan kwasachinje a ewo ho obi gare ho na Kristo ni na sa no nkwasachinje ade a emfa nkwaje mba but nsem bi se no de eyese yetimye de ekirem na nyankopon efa so eje omo a omo tikotie sanse no a omo eyede esan ewo Kristo mu ye kiremu a no omo ti no munya ntiase na omo asna yede aba eno na Paul o kiremu nti nsema oka no oye nsema oka afri Bible ma enim enti ye tena ho a ne ye yese nkwasachinja a obetwe amanfo bebraye de afri Kristo na ase nti verses no mukan wo Bible no ma yesre mo a mukan o yese motiase yie because ukan 23 no nko a yen ka hwe humbat ye betena sesa ma wakeka nsema enye de eni ho entima anwumre mafa Bible na me kan quote no nti tieni ye o se 23 no me sa asase biem na nwia metwa so e wo next video nti no uhwe ye ya hwehwe ntoaso why hwehwe ntoaso yesre wa na tinsem biase o say but keep away from foolish and ignorant arguments. You know that they end up in quarrel. As the Lord's servant, you must not quarrel. You must be kind toward all, a good and patient teacher. Verse 25, or say, who is gentle? Or another verse make who is meek, bibisa. Brahmase, na nyantobwase ema asemno. Na chirechirem. So Paul say, who is gentle as you correct your opponent. Tino, omoni ye opponent, almost say Bible no. Until we are here to what? Defend the Bible. We are here to what? Defend. A Christian ni biano. You have to defend. You have to defend. Yes. The word of God. I say utim defend ma enti say the ebam. Enti say yetno eba yesem oye nkwasam achinje ne da bi udi say because ono abeka nsem bi a asa no ebedi no say sikapede ebe ndebe nye sikapede ebe ndebe because omo television station nya no sika omo penti so sika omo penti a omo ni abresa no because Kristo ni o say Kristo ni man na oye host no say Kristo ni enso enam sika pa omo penti ana omo ni abresa no because omo yesi a omo kika nsem no oye a ukwa na omo aju sika na omo aju sika na omo aju sika
ena omre 20 no omo no sika pa omo panyam se ne ono a odu no okotu verse bi a ose bible no sika pa de ben na eyentro on ebini wo ye no excuse me odru ha ono abeka no ben se ono a ne obeye nipa na wato no uhwe omu station so omo malkwane no okika nsem on ka hwe on but Paul say oka wi ana oka anyanto kwa yenye gidi nyanto wase ne kire ne nsem a oyede oka no manu hu se ne oka no eni wosa na nyame emfaso bi a wudie no wo kirem ewo Kristo mu a nyame enam na humobro so be ebeje ne kwa nti 25 no say who is gentle as you correct your opponents, for it may be that God will give them opportunity to repent and come to know the truth. So verse 26 in 26 mami fa count ni individual ebesi ndisia mesna ayefo front mi sra wa say uhwe part 1 wi a hwehwe part 2 why hwehwe part 2 ni part 3 ebeto so 26 no so munti 26 no o say and then they will come to their senses and escape from the trap of the devil who had caught them and made them obey his word. So nti Paul kan no nti first 23 no de eno na asofofo no gira so na omoti ho na amanfo eyira omo nka ho hwe ni nsemhunu nkwa no omudi sika die no omoje. Paul say ebia ye kirem ye nya ntubase ne ye de Kristo adwene e kire Bible no wi a omo adwene be de ebeba mo so because omo use common sense. They will come to their senses. So enti nyame hira mo ndi yebesi na fe next video no yebeto so why nyame hira mo nyina no monhwehwe na yeto ho no why monhwehwe na yeto no monhwehwe na yeto no